Yeah, good evening, one and all. So today in this session, we are going to discuss about some important chemical formulas, especially from 10th class physics subject. So in 10th class physics subject, we are going to discuss about the concept of acids and bases. సో ఈ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్లో ఎన్కౌంటర్ అయ్యే ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ఫార్ములాస్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దీస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఫర్ 1 mark or either for matching there is 100% chance of asking in the examination. So before going to start about that concept, we need to discuss some important names and their chemical formulas. So then without wasting time, you just please focus on that one. So especially this topic is from 10th class physics. So the name of the lesson is about the acids, bases and salts. So first of all, we are going to discuss about the formulas. So first of all, I have written some important formulas there on the board. So you just please observe the first one. The first one is called as the gypsum, Gypsum. So gypsum, okay, how to pronounce that one? Gypsum. And the formula for gypsum is CaSO4 2H2O. Okay, CaSO4 2H2O. It means that two molecules of water with CaSO4. CaSO4 అంటే కాల్షియం సల్ఫేట్. ఓకే, Ca అంటే కాల్షియం, SO4 అంటే సల్ఫేట్ యొక్క అయాన్. సో ఫైనల్లీ కాల్షియం సల్ఫేట్ CaSO4 2H2O is the formula for gypsum. Okay, second one we have to pronounce it as plaster of Paris. Okay, we have to pronounce it as plaster of Paris. సో దీనికి ఆ పైన ఉన్నటువంటి జిప్సమ్కి చిన్న తేడా అండి. సో పైన జిప్సంలో CaSO4 2H2O అని రాసాం, బట్ ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్లో CaSO4 హాఫ్ H2O అంటే 1/2 H2O. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 2 molecules ఆఫ్ H2O నుంచి ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది? హాఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. బట్ రిమైనింగ్ కాల్షియం సల్ఫేట్ కామన్గా చూసుకోండి. CaSO4 2H2O అయితే జిప్సము, CaSO4 హాఫ్ H2O అయితే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే జిప్సమ్ని 373 కెల్విన్ వద్ద హీట్ చేస్తే, సో బై హీటింగ్ gypsum at 373 Kelvin we can obtain plaster of Paris. Okay, so how do we get plaster of Paris? One more question అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి. How do we get plaster of Paris అంటే by heating gypsum at 373 Kelvin we will obtain plaster of Paris. And the basic difference in their formulas is, for gypsum we have to write CaSO4 2H2O, but whereas for plaster of Paris we have to write CaSO4 half H2O. So finally there will be reduction in the number of water molecules from 2H2O to half H2O because of heating that gypsum at 373 Kelvin. Got it or not? So next, third one, bleaching powder. Already it was discussed in the previous video class about the preparation of this bleaching powder. So bleaching powder ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది, సో దాన్ని ఎక్కడెక్కడ వాడతాం, సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ యూజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసుకున్నాండి. సో నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫార్ములా ఫర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ CaOCl2. ఓకే, CaOCl2 is the formula for bleaching powder. సో ఇది ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద క్విక్ రిపేర్. So bleaching powder is prepared due to the reaction of chlorine on dry slaked lime. So dry slaked lime అంటే CaOH twice అని చెప్పాను, అవునా కదా? సో CaOH twice తో we have to react the chlorine Cl2 should be reacted with CaOH twice to produce bleaching powder of CaOCl2. So finally CaOCl2 is known as bleaching powder. ఓకే, నెక్స్ట్ వాషింగ్ సోడా. సో దీన్నే మనం చాకలి సోడా అని కూడా అంటామండి. సో మనకి బట్టలు అవి ఉతికి ఇస్త్రీ చేసినప్పుడు మనం ఉతుకుతారు, సో దాన్ని మనం చాకలి సోడా అని కూడా అంటాం. సో ఇన్ ఫిజిక్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ వాషింగ్ సోడా. సో ద ఫార్ములా ఫర్ వాషింగ్ సోడా ఈజ్ Na2CO3 డాట్ 10H2O. Na2CO3 డాట్ 10H2O is the formula for washing soda. So scientifically we are calling that washing soda Na2CO3 10H2O as sodium carbonate. Okay, Na2CO3 లో Na2 అంటే సోడియం, CO3 అంటే కార్బోనేట్. సో ఫైనల్లీ Na2CO3 10H2O is also known as washing soda and scientifically we are calling it as sodium carbonate. ఏమంటాం దాన్ని? సోడియం కార్బోనేట్ అని కూడా అంటాం దేన్ని? వాషింగ్ సోడాని. సో దాని యొక్క ఫార్ములా వచ్చి Na2CO3 10H2O. నెక్స్ట్ బేకింగ్ సోడా.
సో బేకింగ్ సోడా అంటే మనం కుకింగ్ సోడా అంటే దీన్నే మనం వంట సోడా కింద వాడతాం. ఓకే, కిచెన్లో. సో వంట సోడా అనొచ్చు లేదా బేకింగ్ సోడా అనొచ్చు. సో దాని యొక్క ఫార్ములా వచ్చి NaHCO3. ఏమంటాం దాన్ని? NaHCO3. సో దానికి సైంటిఫికల్ నేమ్ సోడియం బైకార్బోనేట్. చిన్న డిఫరెన్స్ అండి. సోడియం కార్బోనేట్ అయితే వాషింగ్ సోడా, సోడియం బైకార్బోనేట్ అయితే బేకింగ్ సోడా. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే బైకార్బోనేట్లో బి, బేకింగ్లో బి, అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో బేకింగ్ సోడా అంటే ఫార్ములా NaHCO3, ఆల్సో నోన్ యాజ్ సోడియం బైకార్బోనేట్. అండ్ వాషింగ్ సోడా Na2CO3 10H2O, ఆల్సో నోన్ యాజ్ సోడియం కార్బోనేట్. సో సోడియం కార్బోనేట్ అయితే వాషింగ్ సోడా, సోడియం బైకార్బోనేట్ అయితే బేకింగ్ సోడా. నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా sulfuric acid, very very strong and more concentric acid and king of all the chemicals, is known as sulfuric acid, and formula is H2SO4. H2SO4 is the formula for sulfuric acid. And next one also acid only, hydrochloric acid is very very important. Hydrochloric acid is the acid which is present in the walls of stomach. సో మన కడుపులో ఉన్నటువంటి అసిడిక్ మీడియం అంటే అసిడిటీ అంటే మెయిన్ మన కడుపులో ఉన్నటువంటి యాసిడ్ ఏంటంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఫార్ములా వచ్చి HCl. ఓకే, HCl స్టాండ్స్ ఫర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సో దీన్ని మనం బేస్ కింద తీసుకుంటామండి. ఓకే, యాసిడ్ కింద అయితే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు, ఎసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు. బట్ బేస్ కింద ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనం? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. హైడ్రాక్సైడ్ అంటే OH గ్రూపు, సోడియం అంటే Na, కాబట్టి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సోడియం అంటే Na, హైడ్రాక్సైడ్ అంటే OH. సేమ్ ఇదే ఫార్ములా మీకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్రిపరేషన్లో కూడా చెప్పాను, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. అక్కడ కూడా ఎలా వచ్చింది? CaOH వచ్చింది బ్రాకెట్లో, అవునా కదా? అలాగా CaOH వస్తే అక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇక్కడ NaOH వచ్చింది కాబట్టి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సో దీన్ని మనం బేస్ కింద తీసుకుంటాం. సో మనకి ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ వీడియో క్లాసెస్లో మనం యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు యాసిడ్ ప్లేస్లో HCl తీసుకుంటాం, బేస్ ప్లేస్లో NaOH అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుంటాం. సో దీన్ని మనం ఒకసారి ఓవరాల్గా మనం ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే జిప్సమ్ ఫార్ములా ఈజ్ CaSO4 2H2O. బై హీటింగ్ దిస్ జిప్సమ్ CaSO4 2H2O at 373 Kelvin, it is going to be converted to form as a plaster of Paris, and the formula for plaster of Paris is CaSO4 half H2O. And coming to bleaching powder, CaOCl2 is the formula for bleaching powder, and it can be prepared by reacting chlorine with calcium hydroxide or dry slaked lime. So CaOH twice plus Cl2 gives rise to CaOCl2 is the formula for bleaching powder. And next coming to washing soda, so it is also known as sodium carbonate Na2CO3 10H2O. And finally baking soda NaHCO3 sodium bicarbonate, sulfuric acid H2SO4, and hydrochloric acid HCl, and sodium hydroxide NaOH. Okay, good evening, have a nice day, take care. I request everyone to please note down or copy down and to practice more number of time to get the perfection. Okay, good evening, have a nice day.